ipoint yami yoba why kuzothiwa okay Icawe mazivalwe ne Icawe yona mazivalwe ne and then but kukho kuvunyelwe izingcwabo and then izingcwabo kuthiwe you can have like what in a gathering mustn't be over 50 abantu 50 and less, right? And then kubekho what is it 1 hour you can meet for 1 hour ne big gathering. So ke ngo ndifuna uyazi mna ke nathi in the church we can also do that. Have less than 50, meet for 1 hour. It's just to meet. All we're craving for is to meet together, you know, and have church just to listen to the word. I know we're doing this on social media, but yeah. Nema, what's your take? Yeah, okokuqala kufuneka siqwalasele into uba iBhayibhile it's what esikholelwa kuyo thina. Sikholelwa kwiBhayibhile kwizibhalo, and izibhalo zibeka clean indima yokuba ngaba yokululamela igunya elile lomuntu. Silazi elogunya ngelingamanga uba belingavunyelwanga nguThixo okanye limiswe nguThixo. Okay. So uRamaphosa uligunya elimiswe nguThixo. Kufanele uba as a church we are the first people abalilulamelayo logunya. Asilulamele ngoba sithanda uRamaphosa okanye sithanda umbutho kaRamaphosa, silulamela thina maKristu ngenxa yokuba ngaba izibhalo ziyitsho. It's a command from God. And remember that uba ngaba uPaul ka ebhalela labandla laseRoma ulibhalela ngexesha lokumkani owayekhohlakele uNero. Okay. Nero lowo wambulalayo uPaulus, wabulala noPetros. So kodwa uPaulus was able to write a book ebhala ngokumkani okhohlakeleyo owayebulala amaKristu. Athi uPaulus kayikhuthaza abazalwane mabamlulamele igunya elimisiweyo phambi kwabo nguThixo. Noba ngabe ukhohlakele nalokumkani but igunya eli alimiswe nguThixo. So kufuneka thina njengamakholwa into yokuqala 1 silulamele igunya elimisiweyo, siziphathe kakuhle, sibehave njengabantwana bakathi, singaqhankqalazi njengabantu bonke behlabathi abaqhankqalazayo. Baqhankqalazela icuba, baqhankqalazela ilantuka, utywala. I mean thina asifanelanga basiqhankqalazela ukukhonza because siyakhonza. Inkonzo is not restricted eSouth Africa. What is restricted gatherings, and it's gazetted and it's gazetted uba ngaba zonke ilantuka gatherings, including gatherings ama-slums zamaKristu, all religious groups restricted uba zigatharishe. Take the note in that. Take note in that. You understand? Uba ngaba restricted uba ngaba zingalantuka zingagatherish, not ukuba restricted uba zingalantuka zingafunction. Thina ezibandla siyafunction, sifunction ezindlini zethu. We praise our God. Remember that He's omnipotent, He's omnipresent, He's everywhere. We can worship Him emiqolombeni, we can worship Him ezintabeni, we can worship Him under trees, we can worship our God in our bedrooms, we can worship God everywhere. So the church is not the gathering. The church is a community of believers. Okay, I understand. Okay, the government said, and then we have to submit to the authority of the day, right? My point is, nalemba German sikhumbula kwa ukudibana ne
serious going to church and ngoku ingathi sihlele ezindlini, you know, and kubekela lizwe lithi ningakuyilizeli ukuhlangana njengesiko labanye. Yayi ano yabona ilizeli ukuhlangana njengesiko labanye. The point yam is, the point yam is, okay, andithi ezingcwabeni kuyadityana. We allowed ezingcwabeni, then we can meet for that one, for maybe 1 hour or so. Nathi mhlawumbe we're going to meet once a week, right? Enkonzweni mhlawumbe, okay, singayipha kwiinkonzo zaphakathi evekini, ne? But we meet just that Sunday for that one hour, and then we disperse. We need to wait for that. It's not yet gazetted by the government for the church to meet. Why? Kaloku ipoint yam is why kuzawuvunyelwa uba singaya esingcwabeni, and then we can't go to church. We can't siye enkonzweni for that 1 hour. Isn't it the same? No? Ukameni kaloku uvumele uba ngaba yiyani esingcwabeni kuba ngaba at least you pay respect kumuntu wakho. Yabo? Yes. Ongazuphinde ukwazi ukuyenza loo nto leyo. But as a church, I mean, you need to wait and exercise patience as iBhayibhile isitsho. Ulinde until kuvulwe. Uba kuzavulwa ngo-level 2 or level 1, wait. Oh my God. Wait, because God is still there. You can actually use el xesha ukuba ngaba wenze ii-services ezirayithi nefamily yakho. Iifamily zethu besikade singakwazi udibana nazo because besibhizi kwi-ministry, si-elevate ii-ministry zethu kakhulu, silibale noba sine-responsibility of take care of our wives, take care of our children. And then kukho iimese ezindlini zethu. Make sidilishane neemese ezenzekayo ezindlini zethu before siyokwenza igathering. Ithi iBhayibhile ithi intetho edla ngothethwa apha eKapa, yiza nomlilo ekhaya. Bring your fear and the Asa. You understand? So now it's el xesha sifanele silisebenzise nge-wisdom njengabantwana bakaThixo. Silisebenzise ukuba ngaba masilungise amasolotya ebesiwamoshile ezindlini zethu nabafazi bethu nabantwana bethu. Silungise the relationships esinazo neefamily zethu. Silinikwe kwanguThixo, masilibone njengexesha esilinikwe kwanguThixo. Basenze loo nto leyo because ngoku bangaba siza kwenza enye into sabe siyaqhankqalaza. Siqhankqalazela urhulumente, and now xa enothi ngoku kuthiwa ibandla lenza i-anarchy. Alright. You understand? And then zivalwe totally Icawe, because the government is saying that the churches are actually trying to a revolution of their own. No, we mustn't act like that as abantwana bakaThixo. Kufuneka thina silandele umthetho. Abona abantu akudingeki umthetho kubantu abasindisiweyo, because ngabantu abalandela umthetho. Yho? So now nika into ingqondo yokuba ngaba yintoni kanye lesiyifunayo kwi-gathering. Honey, is it money? No, okay. Is it money? Because now people, they cannot actually bring money to pastors, and pastors are complaining about money. Is it money that we want so much with gathering? Because urhulumente ongqinelwa iBhayibhile yethu ukuba simlulamele, because ligunya elimiswe nguThixo wethu ukuba asinqande masingahlangani. I see no reason yokuba ngaba siqhankqalazela uba masihlangane. I see no reason why we can't pray for the government instead of actually uba sixelise opposition parties we are not. Imbanga is not the opposition part of the government. We must stop criticize urhulumente thina njengabantwana bakaThixo. Sine duty to pray for the government, not to criticize. Hey, okay. Le ndlela ndifuna ngayo ndikhumbula nyani enkonzweni sami. Like ndacinga, I wonder, am I idolizing mhlambi? Even, going to church? Am I idolizing my church? Am I idolizing the way I worship? Yes. But you abantu it's about you. Then I think naloo nto
It's about you because so you say enye ke ngoku no ubeka imali, but you can just have sifake ne EFT, but still mani ingasikuye enkonzweni, nokuyo nokuzokhupha ishumi zakho, but ingasikuye bayo nalalo kaloku ba sizoya eFrance ofaka sobeka imali. Do you know that one of the reformers John Calvin wakwathetha into yokuba ngaba inhliziyo it's a factory of idols. Okay. We idolize ukupreacher, the preacher more than ubani. We idolize into yokuladoka yokuthandaza ndithandaza more than ubani. We idolize into yobangaba ukucula. We idolize into yoba sinebandla elikhulu, sinebandla elincinci, everything. So we need to guard against things like that as abantwana bakaThixo. It's grace that ngexesha elinjena siyakwazi ukumnqula uThixo ezindlini zethu, because there are believers countries restricted like China. AmaKrestu kukho lento kuthiwa house church. Alikwazi abantu ugqitha phaya kwezaa nkonzo house church ku-5. They can't. Abakwazi ugqitha ku-5. Nethi bangaba bebe na-10 yabantu babathatha babongenela kwenye inkonzo abanye abahlanu. Bona bangeke bayazi bangaba silwa ngantoni thina. Okay. Because bona ilife yabo leyo. If it's going to be our life into bangaba sikhonze uThixo ezindlini zethu, sisebenzise iladoka for years, because the virus is about around for quite some time. Uthande uThixo kuba ngaba kubekho ivirus, because uba uThixo uthanda ukuthi into igobe ngubani onoyolula. Uba uThixo uthanda ukuthi into mayoluke ngubani onoyigoba. So ngaba thina as a church funeka silumkele bangaba singa-idolize the church. We are worshiping and serving God. The church is the agents of God in this world. It's a community of believers. Zisibane wherever abukhona. So must use that. We are the church, and the church is functioning in South Africa without restrictions. There are no restrictions. We are the church. In topic later. Well, what is the church? Though we're not going to do that now, but we need to clarify what is the church. Because there's a lot of competition, but for another day. So Lena sithetha ngayo ke babe izingcwabo, because nyani mina ingathi we can do this, and that's noba lento mhlawumbi ibandla lethu lincinci na, because ingathi we can still do it. But I mean, we meet space, sense of social distancing, and then for an hour. Yeah. Then we go, and we ngakwazi uyenza yonke lana. I mean, yonke lana within that hour. Unyanisile nkosikazi, because France kuvuliwe ngokuzivulelwa inkonzo bazenza exactly that. What? But point yam, let's wait until the government is actually saying so. We can't actually basizenzele then kasibanjwa sihlazeka mpela, sihlazeka nangaphezulu kokuba ngaba emsigxekwa nangabanye abantu ebebengenesigxeka babe singakhange senze izinto ezibheke ecaleni zokungena ungavumelekanga. So ikanela lizwi ke ngoku ke lithi because ndifundisa funa lithi xa uqhankqalaza ke ngoku xa uphikisa the authority, like uphikisa uRamaphosa, ngathi ndiphikise igunya likaThixo. Yes, you do. Uphikisa lokhu okay, president man ngathi uRamaphosa, because I don't think decision yakhe like solely udibene ne-government wahlala meeting and all that in order for them to reach this decision. Yes. Imbuzo wamba abayicingi bona lento ndicingayo. Bayacinga. Sho nabanye abantu bayayicinga. Bayacinga.
xa sikwazi udityanwa ngesingcwabo for an hour and then we meet, then we go. Yabo, with a yeah, 30 precautions is a lockdown. Why can't we do it now? I'm sure by let's do this session bahlale njengoba bebeyicingile le 50 or less ezingcwabeni bakhe bayicingile 50 or less yenkonzo. Bayicinga but not abakathatha isigqibo sayo. Sikhumbula lokho makhona bangaba uRamaphosa nabanye abantu abakwicabinet ngamakholwa. We fail to understand sometimes bangaba abantu kuba beselawulweni thina singabefundisi singekho lawulweni pha phezulu. Si fail to understand uba abo bantu abazibelievers like umkhwengi is a believer. Yeah? Then uRamaphosa is a believer. He's a child of God. So bayazi nabo bayafuna ukugadarisha bayonqula uThixo. Banenkonzo zabo nabo ezivalileyo, zivaliwe inkonzo zabo nabo. Yebo? So yintoni thina lento soyisayo because now ubuyaqolasela umfundisi ngoku ushumayeza abantu i-members ebezingayo. Abantu baphambili apha kulento yokuba ngaba makuvula icawe uyofumanisa kawunokwenza research ngabo bantu bebengakhonzi anyway. Kaloku hani ngathi ngoku forced fasting, you know. Yaqonda bebengakhonzi anyway abefundisi besokola beprepare messages belindele abantu babeze ezinkonzweni bengathendi uba uattende kule veki lizayiveki akazi. I know, right? Now why abantu becrave inkonzo ngoku because kuvalwe izimokolo kuvalwe yonke into and now they are craving the church. So we need to be very careful into bangaba sizinkokheli singangeni kwi-trap yokulwa norhulumente ekufanele basithandazela yena and sikhuthaza ibandla limthandazela urhulumente and singayilibali into bangaba kukho isifo esibulalayo nesiyabulala. Singayilibali lonto leyo sibe crazy kuba makuvulwe inkonzo. Kukho isifo esibulalayo siyabulala and abantu siyabazi abantu bakuthi ngoku kuthiwa ininzi lento kwezi ndawo kanye zethu ze-township. It's for our protection. Kukhuselwa abantu. So phambi koba ngaba semgxeko urhulumente masiqale ngokuthi kanene ukhusela abantu thina as leaders ithine yethu i-role esinoyiplaya ukufundisa abantu kuba ngaba esi sifo siyabulala. Akukhathazeki nabo bantu bakhe ukhalamela amadimoni ezi zifo is killing. It's killing. So ingathi ngoku silwa no government. Yes, instead of basilwe nale. Yeah, it's like ingathi silwa norhulumente kumka Saudi kutheni engayenzanga ngoku. Like for instance ndikwenzele nje umzekelo olula. Urhulumente uvule kule level 3 into bangaba makuthengiswe utywala ngamaxesha athile. Right. I know ukuthi lonto leyo izawukhathaza baza why evulile latuka exactly that's my point now. Why is latuka inkonzo asivulwanga izimokolo. Siyalibala into ba izimokolo apho khona abantu bagadarishayo for ukusela zivaliwe. Uzawulimitwa nakwindlela oqhela uthenga ngayo utywala. Uzawuthenga utywala obulingeneyo awunothenga utywala awunonkalo uselele endlini. Yebo? And amanani abantu abebebulala nezimokolweni ahlile kakhulu. Dramatic. Trauma unit shambi iba you understand? So kwinto embi ayimandanga ndiyazi ba ayimandanga into yongahlanganisani because asikwazi uexercise la 34 landoka each other uthetha ngayo i-New Testament. New Testament isixelela bangaba love each other, love your neighbor, take care of one another 34 times in the New Testament. So londo asikwazi ukuyi-exercise. I know, but ayisusa effect yokuba ngabe iBhayibhile ithe masilulamele abasemagunyeni. Yes, we do want to take care of one another.
sibonane sihagane senze zonke zonke, but it's anyway it's prohibited ezo zonke. Noba singadibana sizawuhlala 2 meters far away from each other, and kuzawufuneka sigqumile sifake ilanto ezimask. Noma socula njani with masks on. It's a change of ilanto liturgy of indlela esiqhuba ngayo izinto enkonzweni. Yho, uba ngaba bekuqhele ngoku abantu kuzawucula umuntu oyi-1 phaa, acule mhlawumbe umfundisi yedwa, aculele nina nonke, abanye abantu bafake ilanto abazocula. Yho, itshintshile indlela esakwenza ngayo. Uba ngaba kwazi inkonzo abantu bangayivaya inkonzo ngaphandle kokuba ngaba bajikeleze baxhense yonke indawo, nizawutsicelana. Ndiyo andikwazi ucula ingekho i-keyboard andiwuva umoya. So ku-avoid into yoba nako sisulelane. Nyaniso leyo esingangeke siyibaleke. Sifuna ukosulelana? No. So ka yesingcwabeni emva koku kukho le lockdown, so andazi kwenzeka kanjani, noma mhlawumbi abantu bacula nyhani befake i-masks. So bayazikhupha, ndike ndababukela bayazikhupha, abanye bayazikhupha. Okay. Noma Shumayeli uyayikhupha imask. Kanti buze bangapha abantu abatsicela abaphambi kwakhe. Kaloku andithi kukho le social distancing kaloku sweetheart. So ukude nje. No, bona nami mention omunye umfundisi kwesinye isingcwabo sonye umfundisi ejikeleza phakathi kwabantu engafakanga mask. Yabona ngabe sikubamba umthetho, akafakanga mask, ubeka abantu abaninzi at risk. What kind of a leader is that? Ubeka kwabantu ushumeza ubona at risk, ukhupha kwalento iba ikhusele abo bantu. Kongathi kuthiwa befundisa abanayo ngobonele coronavirus.